like to thanks to our I would like to thanks to our head of the department, Dr. Fatima Zohra Madam, respected faculty members, and my beloved seniors, classmates, and juniors for attending today's session. Today, we gathered here for the seminar Career Talk organized by BAIUST Business Club. Now it's time to introduce the guest speaker of today's session. The keynote speaker of today's seminar is Mr. Bhaskar Ranjan Saha. He completed his HSC from Feni Government College on business studies. Then he studied in University of Chittagong, majoring in accounting. At present, he is the managing director and chief business officer of the Analyst Limited. Earlier, he was an executive director of Dual Group of Industries Limited. Now, I would like to request Mr. Bhaskar Ranjan Saha to start session on Career Talk. Again, I would like to request Mr. Bhaskar Ranjan Saha to take his seminar on Career Talk. Good evening. Nice to see you all. And it's my privilege to be here in virtually because of COVID-19. Um, Definitely, it's a good start from your university and club. What the initiatives you have taken, it is praiseworthy. And for new generation, it is our opportunity also to share our experience with you for your career after university. How can you start or where you will start as far as your career plan. So the session will conduct in both mixed language, English and Bangla. Definitely we have to prefer to Bangla because it's a mother tongue. But in business faculty, always we are in the international language in English. But no issue. We all are here, our Bangladeshi person. Should we feel comfort once we are talking in Bangla. So if you do not have any reservation or restriction in this session to accept the language Bangla or English mixed, I would be pleased. Yes, sir. So because that's my learning also in my career. When we see the foreign people, they're in the same nation and same country, they are always love to talk in between them their mother tongue. So we should appreciate and respect to this, and also we should follow it because we are all are Bengali and Bangladeshi here. Anyway, so before talking, I would like to share some slide. If you allow me to share my screen, that would be good for me. So you will see the key words or terminology in the career path for future in the business world. We are following it, and we should understand what are the meanings of that keywords, and that will help definitely your career setup and skill development and your study in addition to your academic study. So let us go sharing the screen. How can, yes. Sharing. সো নিশ্চয়ই আমরা আমাদের স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি সবাই? Yes, sir. ওকে, আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা স্ক্রিনটা একটু রিড করেন, দেন
ইন্টারাক্ট করেন আমাদের স্লাইড বাই স্লাইড, আবার এমন হতে পারে আমরা সবগুলো স্লাইড গো থ্রু করার পরে আমরা ডিসকাস করতে পারি, ইন্টারাক্ট করতে পারি নিজেদের মধ্যে। সো আমরা যদি আজকে দেখি আমাদের ডিসকাশন টপিকস ক্যারিয়ার টক্স। আমরা ক্যারিয়ারটা এই ক্যারিয়ার শব্দটা বলতে আমরা কি বুঝি? ক্যারিয়ার মিনস দ্য প্রফেশন or occupation chosen, selected and employed for a significant period of work life after academic with a progress reaching to the top level at workplace in 4 levels of step. So any graduate যখন তার ক্যারিয়ারটা স্টার্ট করার আগে তাকে সিলেক্ট করতে হয়, চুজ করতে হয় কোন প্রফেশন বা অকুপেশনটা সে টেক আপ করবে। আমরা সবাই জানি প্রত্যেকটা গ্র্যাজুয়েটেরই অপশন 1 থাকে, 2 থাকে, 3 থাকে। আমরা যখন আমরা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করি বা গ্র্যাজুয়েশনের এন্ডিং লাইনে আমাদেরও চয়েস 1 2 3 4 5 ছিল। ডেফিনেটলি আজকালকার যুগে আপনারা যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন বা হবেন ফর নেক্সট জেনারেশন বিজনেস, আপনারাও আপনাদের ক্যারিয়ার চুজ করছেন যে কে কোন ক্যারিয়ারে যাবেন এবং ক্যারিয়ারের প্রফেশন অকুপেশনটা কি। ডেফিনেটলি ক্যারিয়ার সম্পূর্ণভাবে রিলেটেড টু দ্য ওয়ার্ক প্লেস আফটার একাডেমিক, দ্যাট মিনস ইউর গ্রাজুয়েশনস। সো ইউ ক্যান চুজ ইউর ক্যারিয়ার ইন প্রাইভেট সেক্টর অর পাবলিক সেক্টর। পাবলিক সেক্টর আমরা জানি, আমরা যদি গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজ করি বা কর্পোরেশন সেক্টরে কাজ করি, যেই ইনস্টিটিউশনগুলো ওন করে, গভর্ন করে গভর্নমেন্ট। Private service, it is owned and governed by the private sector entrepreneur. So, two service sector much differentiation is there. অনেক পার্থক্য আছে। এখন আমরা এই বিষয়ে বড় ধরনের ডিসকাশন ফিউচারে হয়তো করব, বাট প্রাইমারিলি আমরা বলে রাখলাম এখানে ক্যারিয়ার ইন টু sectors, private and public. Every profession or occupation এর চারটা লেভেল আছে বা চারটা স্টেপ আছে: এন্ট্রি লেভেল, মিড লেভেল, সিনিয়র লেভেল, টপ লেভেল। সো আফটার গ্রাজুয়েশন আমাদের ফার্স্ট ইজ এন্ট্রি লেভেল। ডেফিনেটলি আমরা ইন্টারভিউ ফেস করি, আমরা এক্সাম ফেস করি, লাইক এস পাবলিক সার্ভিস, বিসিএস ক্যাডার। আমরা প্রিলিমিনারি টেস্ট দিচ্ছি, রিটেন টেস্ট দিচ্ছি, ইন্টারভিউ আর ভাইভা দিচ্ছি, মেডিকেল টেস্ট দিচ্ছি, দেন গভর্নমেন্টের একটা ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস হয় এই পার্টিকুলার পার্সনকে আমরা রিক্রুটমেন্ট করব কি করব না। সিমিলারলি প্রাইভেট সেক্টর একই, ইটস এ কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারিড, বিকজ এখানে কোনো স্ট্যান্ডার্ড সেট রুলস নেই। কোম্পানি ডিসাইড করে what would be his rules of recruitment or policy of recruitment. Accordingly, graduates face করে তার লেভেল প্লেইং ফিল্ডে, যেটাকে আমরা বলি এন্ট্রি লেভেল। এন্ট্রি লেভেল দে হ্যাভ কাম অ্যাজ এ এমটিইউ লেভেল, যেটাকে বলা হয় ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি লেভেল or ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট। দিস টু ওয়ার্ডস আপনারা প্রায়শই শুনবেন যখন প্রাইভেট সেক্টরে আপনারা জবে ঢুকবেন। আফটার কমপ্লিশন অফ এমটিইউ পিরিয়ড, then you are entering your entry level of service. Then mid level, it might be happened after 5 to 7 years of work at entry level. Then again after 5 to 7 you are going to senior level. Then after 5 to 7 or 10 years আপনি যাচ্ছেন টপ লেভেল। Now
top level, senior level, mid level, entry level. If we are going come top to bottom, again bottom to top, entry, mid, senior, top. তাহলে what are the position? এগুলোর পজিশন গুলো কি আছে সেটাও আমরা জানি। আপনি যখন একাডেমিক ফিল্ডে থাকেন তাহলে আপনার কি আছে, আপনি লেকচারার বা প্রভাষক হন, তারপর অ্যাসোসিয়েট অর অ্যাসিস্ট্যান্ট, আই এম নট শিওর কোনটা আগে, অ্যাসোসিয়েট আগে না আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আগে, দ্যাট উইল বি রেটিফাইড বাই দ্য একাডেমিক এই ফ্যাকাল্টি ডিন যিনি আছেন উনি ভালো বুঝবেন। তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি প্রফেসর লেভেলে। তো সো ওখানেও দেখুন আমাদের 4টা লেভেল আছে। আমরা যদি আমাদের পাবলিক সার্ভিসে যাই, যেটাকে আমরা বিসিএস ক্যাডার বলে থাকি, ক্যাডার সার্ভিস বলি, পাবলিক কমিশনের মাধ্যমে আসে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আসে, সেখানেও কিন্তু মোরালেস 4টা লেভেলে আমরা দেখি। ফার্স্ট ইউ আর গোয়িং অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট, আমি যদি অ্যাডমিন ক্যাডারটাকে চিন্তা করি, তারপর আপনি যাচ্ছেন ডেপুটি সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, সেক্রেটারি। So in private sector, if you go, same 4 levels you will cross step by step. It is officer or executive, then manager, then general manager, then C-suites, chief executive officer, chief finance officer, chief operation officer, chief technology officer, whatever it is. That means chief শব্দটা add হয় once you are in level top, according to your job scope as well as wideness of the division department, size, volume of the company business. So first slide, if you understand clearly, I would be pleased on that part. আমরা যদি সেকেন্ড স্লাইডে যাই, তাহলে আজকের ক্যারিয়ার টকের ক্যারিয়ার লেভেল, স্টেপ, ক্যারিয়ার মিনস আমরা একটা ধারণা পেলাম। সেকেন্ড আমরা যাচ্ছি বিজনেস। You are representing a business club of your university and backed by your business faculty. That means business administration. You are offering bachelor degree as well as your post-graduation or master degree. So, আমরা বিজনেস সম্পর্কে কি বুঝি? এই টার্মগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যত এলাবোরেটলি, ক্লিয়ারলি এই টার্মগুলো আপনি বুঝবেন, আপনার সার্ভিস লাইফে আপনি এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং কুইক লার্ন করতে পারবেন আপনার কাজে কর্মে। These are the words আমরা সাধারণত বলি ইটস এ বাজওয়ার্ডস। বিভিন্ন টাইমে এই ওয়ার্ডস গুলোর ডেফিনেশন চেঞ্জ হয়, because it is not a fundamental theorem of science, it is a social science, depend upon economy and era, people's feeling, আমরা sometimes এগুলাকে কিছুটা মডিফাইড আকারে পেয়ে থাকি every 12 years interval বা every decade interval after 10 years. lot of research হয়, আপনাদের মতো ইউনিভার্সিটি থেকেই রিসার্চ গুলো হয়। ওই রিসার্চের পর যারা রিসার্চ প্রফেসর আছেন সামটাইমস ওনারা ওনাদের মতো করে ডিফাইন করে। আর আমরা যারা এক্সিকিউটিভ, যারা আমরা অ্যাপ্লাই করি এই ওয়ার্ডস গুলোকে অ্যাট ওয়ার্ক প্লেসে, আমাদের কাজে কর্মে, যেহেতু আমরা প্রফেসর নই, একাডেমিশিয়ান নই, আমাদের কাজ হলো এই ওয়ার্ডস ডেফিনেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে, কত কুইক অ্যাপ্লাই করা যায়, কত প্রফেশনালি অ্যাপ্লাই করা যায়। দ্যাট ওয়াজ or that is our goals who are in the industrial sector expert or top level management or senior level management or mid level management এ কাজ করছি। with the placement of entrepreneur, যারা ইনভেস্টর, যারা স্পন্সর্স অফ দ্য বিজনেস, তারাই আমাদের জন্য এই প্লেসটা ক্রিয়েট করে। So business means a result oriented time bound activities to achieve particular goals, generating margin vis-a-vis value
এই মার্জিন অ্যান্ড ভ্যালিউ এই দুটো শব্দ আপনারা ইদানিং খুব বেশি শুনবেন যারা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়াশোনা করছেন। ওয়ার্ল্ড ফেমাস যে বিজনেস স্কুলগুলো আছে এনারা এই দুটো শব্দ খুব বেশি ইউজ করছেন ইনস্টিড অফ প্রফিট। আমরা একসময় বিজনেস কথাটা শুনলেই বুঝতাম প্রফিট অর লস, বাট এখন circumstantially 21st century or COVID situation, its a definition and terms is changed. So activities is come from your idea. That idea you will design and you will develop for sale. Second, plan করবেন, buy করবেন, produce করবেন, delivery দেবেন। দেন বাই করলে অর্ডার প্লেস করতে হবে, এটার জন্য পে করতে হবে। সেল করলে অর্ডার রিসিভ করতে হবে, এটা ক্যাশ রিয়ালাইজ করতে হবে। এই 1 2 3 4 আপনার বিজনেসে ভ্যালু প্রপোজিশন ক্রিয়েট করবে টু দ্য কাস্টমার্স, টু দ্য এন্টারপ্রেনিউর্স, as well as to the stakeholders like as governments and employees, as well as social dignitaries people or social beneficiary who are underprivileged people or super learned people or academician who can conduct their research. Then once you are in a businessman, there is a definitely investment. So why you do invest? With the expectation of returns. যদি আপনি রিটার্ন এক্সপেক্ট না করেন আপনি ইনভেস্ট করবেন না। ন্যাচারালি আপনার বিজনেস আপনার রিটার্ন জেনারেট করতে হবে, দেন ইনভেস্টমেন্টটাকে পে ব্যাক করতে হবে, দেন অ্যাগেন ইট উড বি রিইনভেস্টেড। ইটস এ সাইকেল অ্যান্ড সার্কুলেশন অ্যান্ড ফ্লো, দিস অল টুগেদার উই কল বিজনেস। আমরা যারা ইন্টার পড়েছি আমরা এটাকে জানতাম কারবার পদ্ধতি। আমার মনে হয় যারা আমাদের বোর্ড বুকস গুলো পড়েছেন এই কারবার পদ্ধতি বা বিজনেস আমরা পড়েছি। যারা কমার্সে পড়েছিলেন বা বিজনেস স্টাডিজে পড়েছেন, আমাদের সময় কমার্স ছিল, এখন এটাকে হয়তো বিজনেস স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট বলা হয়। সো উই আর ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য বিজনেস। সো বিজনেস ক্লাব মেম্বার্স হু আর ইন দ্য প্রেজেন্ট, আজকে এই সেশনে যারা প্রেজেন্ট আছেন অ্যাটেন্ড করছেন, আমার মনে হয় আপনারা পরিষ্কার একটা ধারণা পেলেন বিজনেসটা আসলে কি। আপনারা যখন বই পুস্তক পড়ছেন বিজনেস সম্পর্কে আপনার ধারণা ছিল একরকম, কিন্তু বাস্তবতা বিজনেসের ধারণা, বিজনেসের কনসেপ্ট, বিজনেসের ডেফিনেশন, বিজনেসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ লুক লাইক ওয়ান্স ইউ আর এট ওয়ার্ক প্লেস, আলটিমেট আপনাকে এই অ্যাক্টিভিটির সাথেই কোনো না কোনো ভাবে জড়িত থাকতে হবে। Once idea to design to develop, it's a R&D function. Plan to buy to produce to delivery, it's a planning function. Order to pay, procurement function. Order to cash, sales marketing function. Create value proposition, it is a strategic management of the corporate. Then investments, the finance function. 6, 7, 8 completely the function of finance. Next, আমরা ভ্যালুর কথা বলেছি। রিসেন্ট হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল অনলাইন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সার্কুলেট করেছে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু চেইন। এই ভ্যালু চেইনের আগে আমরা প্রত্যেকে জানতাম সাপ্লাই চেইন, বাট দেখা গেছে সাপ্লাই চেইনটাকে আমরা কনসেন্ট্রেট করে ফেলতেছি প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড স্টোর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টকে, অ্যান্ড সেটাও দেখা যাচ্ছে ইন্টারাপ্ট হচ্ছে ভ্যালু চেইন প্রপার ওয়ার্ক না করার কারণে। So in that value chain, objective is that to generate margin vis-a-vis value, যেটা আপনারা বিজনেসের ডেফিনেশন বাট কনসেপচুয়াল ডেফিনেশন আপনারা দেখেছেন। আলটিমেট বিজনেস টু বি বিজনেস মাস্ট জেনারেট মার্জিন অর ভ্যালিউ। সো বিজনেস মিনস অ্যাক্টিভিটিস। এই ডায়াগ্রামটায় এই ইমেজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, অ্যাক্টিভিটিসটাকে ওনারা
দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে, প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস। সো হোয়াট আর দ্য প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস? আমরা এখানে ক্লিয়ার বুঝতে পারছি যে প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস এর মেইন যে অ্যাক্টিভিটিস্ট উনি হলেন আমাদের, আমরা যে দুটো লেভেল দেখেছিলাম, এন্ট্রি লেভেল অ্যান্ড মিড লেভেল, they are completely engaged with the primary activities of the business once they are into the job or service with a business house. And senior level and top level, they are engaged with the secondary activities. So primary activities in a sense মূলত govern হয় secondary activities দিয়ে। Primary activities is a executor, secondary activities is a strategy maker or formulator and monitorer. So these three slides আমার মনে হয় আমরা পরিষ্কারভাবে একটা কনসেপচুয়াল লার্নিং পেলাম যে আমরা ক্যারিয়ার বলতে কি বুঝছি। ক্যারিয়ারটা ডেফিনেটলি ইন দ্য বিজনেস ফিল্ড, whatever it is a profit oriented business or social profit oriented business or public service business. It depends upon the sector and your career choosing places. But ultimate, if you see the public service commission business, if you see the secretary, joint secretary or additional secretary or secretary, they are always with the engagement of country strategic formulation and planning. And deputy secretary, to some extent joint secretary, they are engaged completely with the execution of that strategy and giving the feedback in the field of execution. What are the bottlenecks? What are the impediments? What are the আমরা বাধা কোথায় কোথায় পাচ্ছি, কোথায় মডিফিকেশন দরকার, কোথায় চেঞ্জিং দরকার, এই ফিডব্যাক গুলো সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিসদেরকে চ্যানেলাইজড করা হয়, যেটাকে আমরা বলি ফ্লো অফ দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন। The concept of supply chain is defined by the flow of document and information. Now, next slide. Management. A business activities has to be managed. So at the workplace people, how they understand management? Very simplified conceptual definition. Management means a result-oriented, time-bound coordination activities to achieve particular goals consisting of 4 structured functionalities together. আমরা যারা ম্যানেজমেন্ট পড়েছি, প্রিন্সিপালস অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট, আপনারা যারা বিবিএ পড়ছেন এবং পরবর্তীতে যারা এমবিএ পড়ছেন, everybody studied this course. Even I think so at elementary level. That means your first semester or second semester. So this management, principles of management, very essential books and courses. In your lifelong, whatever it is your field of career, place of service, this book is very essential in application and success of your career. You see, the 4 function self-defined: planning, organizing, leading, controlling. যে কোনো অ্যাক্টিভিটি আপনি দেখেন, ফার্স্ট কোর্স ইজ টু প্ল্যান ইট, লাইক অ্যাজ টুডেজ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটা আপনি করবেন, ডেফিনেটলি ইট ইজ প্ল্যানেড। দেন ইউ হ্যাভ অর্গানাইজড, এই প্ল্যানটা আমি এক্সিকিউট করতে গেলে আমার কি ধরনের রিসোর্স প্রয়োজন, what should be the organogram, who will take this responsibility, what, এবং কি ধরনের পিপলকে আমার এখানে এনগেজ করতে হবে। Then you are choosing the leaders or people, যে কোন অর্গানাইজেশন or functional organization কে লিড দেবে। এরপর আপনি কন্ট্রোল করছেন, টাইম ফ্রেম কি হচ্ছে, কোয়ালিটি অফ স্পিচ কেমন হচ্ছে, সাউন্ড সিস্টেম কেমন হচ্ছে,
participants কেমন হচ্ছে, is it expected participants in this meeting or not, everything you are collecting means data, capturing your transactions in the form of data. It is called controlling. Generally, in your business faculty, it's accounting and information system. So then we are going for transformation. এই কোভিড 2020 এই শব্দটা পুরো ওয়ার্ল্ড জুড়ে কথা হচ্ছে। ডেফিনেটলি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি মেম্বার আর ফ্যাকাল্টি ডিন আপনারা এই শব্দটা দেখে যাচ্ছেন, ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন। হোয়াট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন? ডিজিটাইজেশন or digital transformation. কেন digital transformation? Because of to increase, enhance your agility, efficiency, and to make sustainable in your business. Because analog era, analog world, কুইক ডেলিভারি দিতে পারতো না আমাদেরকে ডেটা অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যান্ড ট্রানজাকশন ডকুমেন্টস। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমরা যেটাকে বলি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেম অর হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনারা শুনে থাকতে পারবেন এসএপি আছে, মাইক্রোসফট ডাইনামিক্স আছে, আমাদের ওরাকেল আছে, আরো অনেকগুলো ওয়ার্ল্ড ফেমাস সিস্টেম আছে। এই সিস্টেমগুলো হোল ফ্লো অফ ডকুমেন্ট এন্ড ইনফরমেশনটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে, যে বাটন টিপ অ্যান্ড মিনিটের মধ্যে আপনি ডকুমেন্ট ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছেন, ডেটা পেয়ে যাচ্ছেন। সো বলা হচ্ছে গ্লোবাল নাও ইন ওয়ান প্লেস, might be in border concept too, but information system consideration world is in one place, what is called global. So you have to transform. Why? And transformation bolte আমরা কি বুঝছি? It's not a hard word বা কঠিন কোনো শব্দ নয়। আমরা অনেক সময় ট্রান্সফরমেশন শুনলেই আমরা সবাই আমাদের কান্ট্রিতে স্পেশালি দেখি বা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ওরে বাবারে আবার কি ট্রান্সফরমেশন আসতেছে, কি চেঞ্জ আসতেছে, আমাদের কি চাকরি থাকবে, আমাদের কি চাকরি থাকবে না, আমরা কি ওয়ার্ক প্লেস অ্যাডাপ্ট করতে পারবো নাকি করতে পারবো না, লট অফ ফিয়ার্স আর গোয়িং অন। বাট অ্যাকচুয়ালি নট, ইটস এ সিম্পল থিং। যেই কাজগুলো আমরা ম্যানুয়ালি করছি সেই কাজগুলো থ্রু দ্য কম্পিউটার ডিজিটাল মেথডে আমরা করব, শুধু কিবোর্ড টাইপ করে, স্ক্যানিং করে, ক্যাপচার করে, নাথিং এলস। সেম জিনিস, বাট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ইজ এ ফিয়ার। এটা কি জিনিস, আবার কি ট্রান্সফর্ম করতেছে? সো ট্রান্সফরমেশন means a process of change in form or appearance that orients an organization in a new direction, adopting new technology to next generation business for enhancement of efficiency and productivity, eventually profitability and sustainability. আপনার যদি এফিসিয়েন্সি না বাড়ে, আপনার যদি প্রোডাক্টিভিটি না বাড়ে, আপনার যদি প্রফিটেবিলিটি না বাড়ে, আপনার যদি বিজনেসের সাস্টেনেবিলিটি এনশিওর না করে, হোয়াই ডু ইউ ট্রান্সফর্ম? আপনি চেঞ্জ করবেন কেন? সো এভরি ট্রান্সফরমেশন, বিফোর taking the transformation, lot of pre-study, pre-analysis প্রয়োজন। এবং আমরা এই যে কোভিডে আপনারা দেখেছেন যে আমরা ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ার হচ্ছি না, ক্লাস করতে পারছি না। সো বিশাল একটা ট্রান্সফরমেশন আসলো, কি অনলাইন ক্লাসরুম, অনলাইন মিটিং, অনলাইন ওয়ার্ক প্লেস, and it is because of the revolution of internet. It is a transformation, and that transformation আমাকে আমার কাজকর্ম থেকে, আমাদেরকে আমাদের কাজকর্ম থেকে আমাদেরকে ক্লোজ করে দেয়নি, স্টপ করে দেয়নি। প্রথম 1 মাস 2 মাস আমরা খুব ভয়ে ছিলাম, বাট সাবসিকুয়েন্টলি আমরা হিউম্যান বিং, আমরা এই টেকনোলজিটা ইনভেন্ট করে ফেলি, যার কারণে আমরা 100 ইয়ার্স বিফোর যে প্যান্ডামিকটা হয়েছিল তার সাথে এই প্যান্ডামিক আমরা অনেক কিছু প্রোটেক্ট করতে পারছি। ওয়াই? বিকজ অফ টেকনোলজি, বিকজ অফ ট্রান্সফরমেশন। So transformation, it is a necessary thing.
It's a compulsory thing. Every human being, every 12 years interval কিন্তু ট্রান্সফর্ম হচ্ছে বাই নেচার। এভরি ট্রি আমরা যদি দেখি 10-12 বছর পর কিন্তু সে চেঞ্জ হচ্ছে। তো why not at your workplace, your system, your concept would not be changed? That should be. Every 12 years interval, 10 year interval, change is inevitable. পরিবর্তন দরকার। সেই পরিবর্তনের সাথে আমরা মানুষগুলো অ্যাডাপ্ট হতে হবে, ওয়েলকাম করতে হবে। আদারওয়াইজ গ্রোথ আসবে না। Like as you see the telephone system, কোথায় ছিল, কোথায় আসলো। So transformation, it is very necessary thing. সুতরাং আপনাকে ট্রান্সফর্ম হতে হবে নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভ্যালে। কি জন্য ট্রান্সফর্ম করবেন? আপনার এফিসিয়েন্সিকে বাড়ানোর জন্য, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য, আপনার প্রফিটেবিলিটি এনশিওর করার জন্য এবং সাস্টেনেবিলিটি প্রোটেক্ট করার জন্য। ওকে, ডিজিটাইজেশন। অ্যানালগ সিস্টেম আমরা হাতে লিখতাম, এখন কি করি? কম্পিউটারে টাইপ করি। ইভেন আমরা টাইপও করছি না, স্ক্যানিং করে আমরা ক্যাপচার করে ফেলতেছি নাম্বার, রাইট আপ এভরিথিং। ইটস কল্ড ডিজিটাইজেশন, বিকজ আপনি ডিজিটালাইজেশন 0 to বাইনারি পদ্ধতিতে আপনাকে ক্যাপচার করে ফেললো। ইটস ইনভেনশন ইন টেকনোলজি। সো ফাস্টার ওয়ার্কের জন্য আমরা আমাদেরকে ডিজিটালাইজেশনে কনভার্ট করছি। দেখুন আজকে আমি কোথায়, ঢাকা উত্তরা, আপনারা নিশ্চয়ই একজন একটা ডিস্ট্রিক্টে আছেন, কিন্তু উই আর ওয়েল কানেক্টেড। হোয়াই? বিকজ অফ ডিজিটাইজেশন, বিকজ অফ ট্রান্সফরমেশন। So digitization means the process of converting information and activities into computer readable format, putting harness on ICT and Industry 4 cyber physical system for improvements in the efficiency of organizational processes. So it is now mandatory, and next 100 years digitization gradually would be changed, transformed and improved. So আমরা এই জায়গা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখার কোনো স্কোপ নেই। আপনারা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন বা সমসাময়িক কালে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে আসছেন, আপনাদের এই ডিজিটাইজেশন অফ ইউর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এটা অনেক দূর আপনাদেরকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে, ওয়ার্ক প্লেসে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আদারওয়াইজ কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড আপনি সাস্টেইন করবেন না, আমরা সাস্টেইন করব না। Second part we call agility. Agile, very common word. Today's world, all over the world, you have to be agile. Your business has to be agile. In your every step, agility has to be ensured in your character. So what is that agility? Agility means an ability to change the position efficiently with integration of isolated processes, acquiring skills to use a combination of speed, balances, strength, coordination, and resilience to deliver time-bound performance. So it's a self-conceptual definitions. You should understand what is mean, or you can go through it. Hundreds definitions you will get in the internet. Just you paste the agility, type the agility, you see a lot of definition would be there. Because we are applicator in the business field as executive, we are not a researcher. So we are collecting number of definitions, concept, then we are interpolating it or extrapolating it, doing our home research, how to apply that, extracting it, then we are defining it as far as our own way, how we can practice in our workplace. So all other things, this is not my words.
It is the extracted words and sentences. Lot of PhD holders in their research, different time, different aspect, they are defining it. And we are collecting it, reading it, compiling it, and trying our best to apply in our workplace. That's why what are the things you are getting here? It is all are the extracts. As a practitioner, we have only the way to collect as much as possible from the internet, from the books, from the writer, Wikipedia, Investopedia, lot of things available in the internet. Just you need very less or very large as far as you wish. Even in the interview board, people will ask, what the degree of agility with you? How you measure your agile and agility if you are coming into the workplace? So you have to understand the agile and agility, then definitely you can give your answer as far as applicable point of view. Efficiency, very, very common words and much talked word and much wanted words at your workplace. How you are efficient? What is the rate of your efficiency? Very common thing in appraising of your career. Every quarter end, your company HR team will watch. What is your efficiency rate? Is it improving or not? And based on that, your increment, your promotion, everything would be dependent. So how you compute and calculate your efficiency? By yourself. So before that, you need to concise conceptual definition. You have to understand what is the efficiency. Efficiency means doing things right, and a measurable concept determined quantitatively by the ratio of useful output to total input in number for business process management performance. And thus, efficiency is the key selling point in next generation business, no matter we are employers or employees or machines. So, very, very important words in your career, and to follow, to calculate, to improve every time interval your efficiency if you'd like to go to the top level of your career. Sustainability, very common words. সবাই আমরা শুনছি sustainable, sustainable, sustainable. Sustainability in generally আমরা এখন শুনে যাচ্ছি environmental sustainability, how to protect the planet. But real words of sustainability in threefold: economical sustainability, environmental sustainability, social. So in 3D defined as profit, planet, and people. If 3D do not work in balanced form, then you would not be sustainable. That's why sustainability means meeting current needs without diminishing the ability of future needs, and is composed of three pillars: economic, environmental, social. Social means you have a responsibility to the people who are surrounded with you, your society. Society means employee and employee families and underprivileged people. That's why you see that every corporate has a CSR activity, corporate social responsibilities activity. Once you are a sustainable company, then definitely you are spending a part of your retained earnings for the sustainable impact, environmental protection, as well as people improvement,
livelihood, education, whatever it is the required. Technology, very common words. Technology, technology, technology. We have to adopt the technology. We have to use the technology. What is that technology? Computer software means technology, or computer is technology? No. Technology means an activity that forms or changes culture. In addition, it is the sum of knowledge, techniques, skills, methods, and processes used in the production of goods or services and accomplishment of objectives. That's technology is developed with these combinations of the words and activities. So once new thing is coming, that is called technology. ওয়ালটন বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলিং করছে অল দ্য ইলেকট্রনিক গুডস। এই যে হাইব্রিড ইকোসিস্টেম উনি বাংলাদেশে ক্রিয়েট করেছে, অল দ্য পার্টস ইজ ইম্পোর্টিং, দেন ক্রিয়েটিং এ বাংলাদেশি ব্র্যান্ড and placing it to the world. It is kind of technology. In business, two basic words, top line and bottom line. What is top line? What is bottom line? In career perspective, we have seen top line means top level management. In public service, secretary or DG, director general. In university, VC, pro-VC, dean. These are the top line. Bottom line, career prospect, lecturer in academic section. In private sector, executive. But in business, what is top line? It is sale. What is bottom line? Profit and your net worth. So, if you'd like to see your business sustainability, you have to ensure your bottom lines with a steady growth. What are the bottom lines? Profit and net worth. In the business faculty, we know what is profit, what is net worth, and how it is calculated, how you will see the growth and trend statistically. Definitely for your survival, first you need sell. But you are selling, you are not profit, you are always loss. You will not get your net worth. And maximum 3 to 4, 5 years, whole business should be diminished, stopped or closed. Lot of corporate in Bangladesh you have observed because they have concentrated on top line always, but they are not concentrated their profit or net worth in bottom lines. That's why they are failed and non-performers. Then we are coming, it's a manager and management for next generation like you people who are coming into the business field for your activity discharges or carrying out your job. Manager and management must have to be agile and efficient, driven by technology for top line and bottom line, balancing together to make business sustainable. Here, manager means the employee. Management means authoritative people like as managing director or board of directors or entrepreneur or investor. If they are not efficient and agile and they are not driven by the technology, they cannot ensure their top line and bottom line balance, and then their business should not be sustainable. And developing country and underdevelopment country, we are facing a lot of shortage in these areas. Lack of number of skills for a manager or management. We don't know when it would be improved, but improvement is necessary because the country is turning into developing country. So in developing country, lot of
developed countries, underprivileged supports, you are going to leave it because people, this country will not provide you. So income generation, revenue generation in the country is very, very essential thing. So next decade or next generation, you people has to be agile and efficient. Every step, your activities has to be measured computing efficiency. And that has to be ensure the growth of efficiency to the industry benchmarking level like a Japan. Within 40 years, every 10 years, if you do the research, definitely in this program, there are a lot of lecturer, professor, associate professor there. If you see the Japan in Asia, how they have transformed themselves and developed every 10 years interval. You look at China, 1982 onward, how they have developed. But we are 50 years old country, where we are. Because we are not efficient and we are not agile. And gradually, we are not driven by the technology. We don't see our bottom line. We always see the top line. Then you see highest level in your career. What is a network? Highest level being an executive. That means a service holder, not a businessman. Chief Executive Officer, CEO. CEO team member, CMO, Chief Marketing Officer, COO, Chief Operating Officer, CHRO, Chief Human Resource Officer, CFO, Chief Finance Officer. And these four people structurally now driven by CTO, Chief Technology Officer or Chief Transformation Officer. So in your career path, your highest level in your service career, if you like to see your career in private sector business, then your designation and position is this. Marketing, very important for everybody. We know that who is the father of modern marketing? Philip Kotler, no doubt about that. So he is told last 2-3 years in his lecture to the forum all over the world once he has visited, marketing is everything. You believe or not, I do believe it is 100%, 200%. That's why in my presentation, in my speech, always I take this quote of Philip Kotler, marketing is everything and every step. Every work desk person is responsible to market him and his services internally and externally. So if an executive in the office and he has to market him to others, all people of the company internally and externally. If he's capable enough, he would be great successful person. So organization, team, individually, jointly, individual. Organization, team, and individual, jointly and separately must be cultured and nurtured it for throughout the life. Marketing means doesn't mean যে আপনি ডোর টু ডোর গিয়ে মার্কেটিং করবেন, ডোর টু ডোর আপনি সেল করবেন। আপনি ছাড়া আপনার আশপাশে যারা আছে সবাই কাছেই আপনি মার্কেট করছেন আপনাকে। বিহেভিয়ার প্যাটার্ন, আপনার চলাফেরা, আপনার আচার আচরণ, আপনার সার্ভিস, others table your customer. This concept has come from America and successfully
implemented and applied in Japan. And if you see the total quality management TQM, TQM এর main essence, main সারমর্মটা হলো you have to consider everybody except you, your customer. Then your delivery would be right in first time, and you can service quality delivery. Then human capital. আমরা একটা কথা বলি, আমরা এতদিন পড়ে আসছি হিউম্যান রিসোর্স, কিন্তু আমরা এখন বলছি, ওয়ার্ল্ড বলছে হিউম্যান রিসোর্স হ্যাজ টু বি ট্রান্সফর্ম অ্যাজ এ হিউম্যান ক্যাপিটাল. Human resource is profoundly needed to transform into human capital for next generation business, arousing his sense of responsibility, becoming accountable to his audience. Human capital is the economic value of abilities and qualities of people knowledge to enhance productivity. আপনার কাজের, আপনার সামর্থ্যের, আপনার নলেজ কোয়ালিটির যদি ইকোনমিক ভ্যালু না পাওয়া যায় এবং সেই ইকোনমিক ভ্যালু যদি আপনার প্রোডাক্টিভিটিটাকে উন্নত না করে, তাহলে ইউ আর এ রিসোর্স, ইউ আর নট এ ক্যাপিটাল. So now the time has come, it would be human resource or human capital. Lot of research and debate is going on. Skill. আমরা কন্টিনিউয়াসলি এই কথাগুলো শুনে যাচ্ছি. What is skills? What are skills? Skills are the learned abilities and powers to apply one's knowledge in his performance in workplace to continuously enhance productivity to the industry benchmark level. Every industry productivity globally একটা benchmark level আছে. Lot of research is coming up and going on and done it earlier also. How to improve and increase and enhance the productivity is the main concept. Like as your gradation system of your exam. If you are below 50, what is your level? This is a label: 50, 60, 70, 80, 90. The same way in productivity level also 30%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Depends upon industry and human capital's quality. So skills are necessary thing. Knowledge and skills এখানে অনেক ডিফারেন্স আছে. You have a lot of knowledge, but if that knowledge cannot apply in your performance, then it is useless. Then it is not becoming a skill. যার কারণে আমরা কিভাবে দেখি, ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় থার্ড বেঞ্চের, লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট বাস্তবতায় এসে মোস্ট সাকসেসফুল পারসন হয়ে যায়, কারণ তার স্কিল লেভেল এত বেশি হয়ে যায় তার নলেজটাকে পারফর্ম করার জন্য. দ্যাটস ওয়াই হি ওয়াজ সাকসেসফুল ইন দ্য বিজনেস ফিল্ড, ইন দ্য ওয়ার্ক ফিল্ড. Might be a third class student in university life, might be the average student in university life. ইউনিভার্সিটি শুধু গান গেয়ে গিয়ে বেড়াতো, কিন্তু বাস্তবতায় এসে দেখা যাচ্ছে সে টপ লেভেল এক্সিকিউটিভ হয়ে গেছে or huge একজন বিজনেসম্যান হয়ে গেছে. Why? Because that is happen through his skill. He knows how to apply and to enhance the performance, his personal performance as well as his team performance. Very important thing. 2025 a top skills identified by World Economic Forum. And you see the skill types and top 10 skill. Problem solving capacity and capability, self management system capacity and capability,
working with people, capacity and capability, technology use and development. Capacity আছে কিন্তু capability নাই because he has no skill, useless. ক্যাপাসিটিও থাকতে হবে, ক্যাপাবিলিটিও থাকতে হবে with the skill applying the knowledge at workplace to enhance the productivity. আমরা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে দেখি size of investment is telling এখানে 90টা করতে হবে, বাট বাস্তব হচ্ছে 50টা বা বাস্তব হচ্ছে 45টা। means capacity আছে in accordance with the size of investment, but the people who are working and machine what is invested, he has no capability. So it is a dilemma in the workplace. How capacity would be enhanced applying the capabilities. And এই ক্যাপাবিলিটিস বিল্ড করতে হলে আপনাকে এই 10টা স্কিল রপ্ত করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, চর্চা করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, গবেষণা করতে হবে ফর ইন্ডিভিজুয়াল ইউজ সেলফ। বাট ডেফিনেটলি এটা একদিনে আসবে না। সময়, অভিজ্ঞতা, ভালো অভিজ্ঞতা, খারাপ অভিজ্ঞতা, ফেইল, রিজেকশন, সাকসেস, in the combination within 10 years you can earn these top skills. That means once you are going to be a manager, you have to have earned that top skills. Otherwise by 2025 you are not earning it, availing it in your every step of work, you are going to become obsolete. Analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning, problem solving and ideation. আমার মনে আছে যারা জিমেট এবং জিআরই অ্যাপিয়ার হন, জিআরই আর জিমেট, এই প্রত্যেকটা জিনিসেই প্রবলেম দিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে টেস্ট করা হয়। দ্যাটস ওয়াই অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টপ ক্লাস অফ ইনস্টিটিউশন আপনি এমবিএ করতে গেলে আপনাকে জিমেট অ্যাপিয়ার করতে হয়। আর জিমেটের যে 5টা পার্ট আছে, 6টা পার্ট আছে, এই পার্টে এই 10 স্কিলকে টেস্ট করা হয়। আমরা যারা বিসিএস ক্যাডার পরীক্ষা দিতে যাই, আমাদের যে 3 স্টেপ 4 স্টেপ ওয়ার্ক আছে, আপনার ঘুরে ফিরে দেখবেন আপনার কোয়ালিটিটা জাজ করার জন্য এই 10টা জন্যই আপনাকে এক্সাম অ্যাপিয়ার হতে হয়। তো সো আপনি পড়েন বা না পড়েন, ইফ ইউ হ্যাভ এ স্কোপ, ইউ রিড অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যান্ড সলভ দ্য জিমেট। It will help you. It will help you a lot. What you do not have in the books, you will get on that part. So your aptitude dramatically will enhance. Interview board, you can face without any fear, without any confusion. So after graduation, 1 year, GMAT, GRE, you should practice it for yourself. Need not necessary you have to go for your world-class university admission. Even no admission, you do it for yourself. Very, very useful things in your workplace. Your brain storming would be completely different. But definitely you do it in group study. Don't try to do it singly, because interactive interactions is very important to practice GMAT questions answer. This is the end slide. So now we can start our discussion. If any questions, more things you need to know, then as far as my ability, I'll try my best. But thing is that only 1 or 2 session
it is very difficult to cover it. So series of program is needed. That's why nowadays আমরা একাডেমিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে বারবার বলার চেষ্টা করছি, very all right, you professor, you PhD holder, you are giving your lecture to your student, but side by side, you can take the guest of honor lecturer for your student for a while, monthly one or two, or quarterly two or three, to interactive assessment the needs at workplace, what the knowledge skills is required for the next generation graduate in their workplace. So that also the request I am placing to this business faculty, you can take that initiative. These classes or lecture definitely not to be for academic part, but it is a exchange of views and necessary requisite skills enhancement of the people, যাতে করে তারা তাদের ওয়ার্ক প্লেসের ইন্টারভিউ ফেস করতে গিয়ে ওদেরকে বিপদে পড়তে না হয়। এবং লট অফ থিংস হ্যাপেনিং, অল দ্য চেম্বার বডিজ হ্যাজ টেকেন দ্যাট ইনিশিয়েটিভস। তারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলতেছে, ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে কথা বলতেছে, কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়াটাকে একটা ব্রিজ করা যায়, যেটা ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো করেছে। আমেরিকাতে চলছে, আমরা যারা পিএইচডি বিদেশে করতে যাই আমরা দেখি তারা কিভাবে দুইটাকে ব্রিজ করছে, লিঙ্ক করছে। আমাদের দেশে স্টিল উই আর ইন দ্য স্টার্টআপ স্টেজ। তো ডেফিনেটলি ইউনিভার্সিটি গুলো ওয়ে ফরওয়ার্ড হয়ে আসতে হবে, এবং আসছে বলেই আজকে আমার সুযোগ হয়েছে আপনাদের সাথে ইন্টারাক্ট করার। সো ফর মি অ্যান্ড ফ্রম মাই সাইড, আই থিঙ্ক সো if it is helpful for you, I am really, really happy. Thank you very much. Thank you, Mr. Bhaskar Ranjan Saha, for conducting such an amazing and useful seminar for us. Now, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Brigadier K.M. Soldier Hussain, Sir, and DCPSC, on behalf of BAIUST Business Club for enriching the seminar with his presence. Now, I would like to request our Honorable Head of the Department and Advisor, BAIUST Business Club, Dr. Fatima Zohra Madam, for delivering her ending speech. Thank you, Siam, for giving me the floor. Uh, my respected Vice Chancellor, Sir, and my dearest colleagues and beloved students, and our today's distinguished guest, Mr. Bhaskar Ranjan Saha, Managing Director and Chief Business Officer, The Analyst Limited. I would like to thank from our BIOS Business Club, because our students always look for new opportunities, new knowledge, new thinkings. So this informative session actually will help our students to think in a way so that they can enrich their career. And I, I would like, we believe that your knowledge that you have already shared among us, it will help immensely to in the development of their future career, and also eventually transform them. The thing that you have already shared in your slides, the transformation process, actually they will also transform themselves from the challenges they already had, and also they will overcome that challenges, and also they can enrich, and also they can generate new knowledge, and they can collect new informations from the business world. Actually, after the COVID-19 situation, the one we actually tell that the new normal life, and I think our students will learn a lot. And also I would like to thank, and BIOS Business Club actually feel honored and privileged for your presence, and also for your time, as your time is very valuable. And another thing I would like to request to our guests, that we want your time in our future programs, so that our students
will get more from you. And we want to do some future collaboration also along with your organization, so that our future students will get benefit from that. And I would like to thank to my beloved students who actually work hard to make this event successful, and also the team, the new ad hoc team of BIUST Business Club, who work really very hard. Thank you all. Thank you everyone who are present at our today's program. Thank you, Siam. Thank you, HUD ma'am, for her ending Thanksgiving speech. Now, I would like to request everyone to turn on your camera for taking a picture for our today's seminar. I would like to request everyone to turn on your camera for taking a picture for today's seminar. I would like to request everyone to please turn on their camera for so we can take an image of today's memory. Thank you, everyone. I would like to request to all the students, please turn on your camera. Thank you, everyone. Thank you, ma'am, and thank you everyone for joining today's seminar. Hope we will do work together, inshallah, on front. And that's for all today. Thank you, everyone, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, everyone. We are ending our today's session here. Thank you for joining with us.